أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. When a sign comes to them, they say, "We will not believe unless we are given the like of what was given to Allah's messengers." Allah knows best where to place his message. Humiliation from Allah and severe torment will afflict the criminals for their scheming.